Naam, shukrani mtazamaji kwa kuweza kuandamana nasi katika taarifa hizi za Kirk Adhuhuri. Jina langu naitwa Denis Munene, ikiwa ni 8 juu ya alama saa 6:30. Mtazamaji, sasa hivi ni wakati mwingine wa kuweza kupata taarifa za Kirk Adhuhuri. Mtazamaji, kwa sasa hivi bila kupoteza muda wowote, tunazo picha za moja kwa moja ambazo tutaweza kuwa tunakuandalia muda wowote kuanzia sasa kutoka makao ya idara ya mahakama hapa jijini Nairobi, ambapo Jaji Mkuu Martha Koome anaongoza shughuli ya kumtawaza Jaji Kennedy Okumu Ogolla kuongoza majaji wa mahakama ya juu katika hafla ambayo inafanyika kwenye makao ya idara ya mahakama jijini Nairobi. Swala la kuhakikisha idara hiyo ina majaji wa kutosha limeibuka kwa kina Jaji Ogolla. Akizungumza amesema kuwa ataongoza mahakama ya juu kuangazia kwa kina swala la mrundiko wa kesi pamoja na kuhakikisha kuwa majaji wa mahakama ya juu wanatekeleza wajibu wao. Hebu tusikilize wasifu wa Martha Koome. Was alarmed to notice that the last time the Judicial Service Commission hired judges for the High Court was in 2013. That is 2013. That's when they start to hire. Then there were problems in getting them in office until 2016, dealing with those problems. But as we sit here, all those problems have been sorted out, and now we are working towards recruiting new judges. We are starting the interviews on Monday the 3rd, this October the 3rd. We start the interview for the 20, and when we finished, we also passed a resolution that we will be declaring vacancies depending on the resources that we will have, another 10, so that we can be back to the number of 90 judges before the end of the year. I am certain that we will have, by the end of the year, a very strong additional complement of judges at our High Court stations capable of delivering on the critical mandate of the judiciary. In addition, we are on course to realize our long-held physical infrastructural goal of having a High Court station in every county. The additional budgetary allocation of 3 billion annually, which we were granted, will greatly support the realization of this dream. In addition, and in the spirit of cooperative governance espoused in our Constitution and restated in our vision as our national institutional approach in pursuit of the fulfillment of the right of access to justice, we continue to engage also with the Council of Governance to avail land and other support mechanisms to anchor access to justice by enabling us put up this infrastructure to support the High Court and ensure that we have High Courts in all the 47 counties. We are also thinking about utilizing technology holistically to embed green justice practices. I hope that in the next decade, we can curb printing in the judiciary in solidarity with our forests. And that's why you see me carrying this iPad, because I want to promote a paperless Office of the Chief Justice. We want to rely on renewable energy in solidarity with our natural resources, build green judiciary spaces that preserve nature and act as safe and unintimidating spaces for litigants and all who engage with the judiciary. And for this, I wish to laud our ELC and our Principal Judge ELC, because they are carrying out this initiative in all our court stations. They are planting trees to mark their 10-year anniversary. To realize these aspirations, we need to call for total embrace of technology and all its attendant returns in every facet of our corporate engagement. I urge the High Court to lead in developing a paperless judiciary
where courtrooms are hosted on the ground and litigants accorded the flexibility of virtual proceedings. The feedback we have received from the use of technology is absolutely encouraging. Let us protect and preserve the gains brought about by virtual courts while working together with other government agencies to enforce the last mile connectivity agenda to ensure that the farthest from the center experience justice in the same character as delivered at those who are present in the court premises. These interventions are all geared towards availing a conducive and enabling environment for the High Court as the leader and other courts to follow suit. Data continues to be our guiding star, and I agree with our director of DIPO, Dr. Kimaru, when he says, I quote, "What gets measured gets done." As at the day of your assumption of mtazamaji, huyo ni Martha Koome, jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya hapa nchini. Anazungumza tu katika kikao cha ama ni hafla tu ya kuweza kumtawaza jaji wa mahakama ya juu ambaye ndiye jaji Eric Ogolla, ambaye tumemsikia kama vile umesikia ni kwamba Martha Koome ni yule tu kuhakikisha kwamba kesi ambazo zimeweza kurundikana katika koti zetu ama katika mahakama za Kenya, zikiwa mahakama kuu, mahakama ya juu na pia mahakama ya rufaa. Tuliona juzi kwamba Martha Koome aliweza pia kuweka koti nyingine ama aliweza kufungua koti nyingine ama mahakama nyingine katika kaunti ya Nakuru. Hizi zote ni katika juhudi tu za kuweza kuhakikisha kwamba wameweza tu kusaidia ama wameweza tu kuweza kupunguza ule mrundikano wa kesi na hata pia muda ambao unaochukuliwa katika kusuluhisha kesi ambazo zinaweza kuwasilishwa mahakamani. Na hapo awali, kabla hatujapata hiyo taarifa kutoka kwa jaji mkuu Martha Koome, tunao wosia wake kutoka jaji Eric Ogolla ambaye ameweza kutawazwa kama jaji wa mahakama ya juu. Hebu tusikilize. The training needs and opportunities for judges so that they are at par with changes in different sectors of law around the world. Wosia ni kama two statement. Wosia is like a statement. Now that the judiciary fund and rules have been put in place, I shall give special attention to equitable funding for the High Court as a distinct entity and brand in the judiciary. In close consultation with the Registrar of the High Court, I shall seek to ensure that the High Court Advisory Committee and the leadership and management teams are able to fully participate in the budgeting process under the fund, as they are statutory entities endowed with advisory mandates for enhancing policy and operational matters. The office of the principal judge will also be the link and voice of the judges of the High Court in relation to the other organs such as the office of the Chief Justice, the Chief Registrar and the Judicial Service Commission. I plan to establish efficient lines of communication between these offices and the judges and be responsive to the needs of the judges by setting out fora in which the issues affecting judges such as transfers and complaints may be efficiently addressed. There will be an open door policy in this office where every judge will be free to voice their concerns and take part in decision-making process. Na kauli yake hiyo jaji Eric Ogolla baada ya kuweza kutawazwa kama jaji wa mahakama kuu ya taifa la Kenya. Sasa mtazamaji, tusonge mbele ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kuongoza na kufungua bunge la kitaifa katika hotuba yake ya kwanza tangu kuwa rais. Katika kikao, rais anatarajiwa kuwahutubia maseneta na wabunge watakao kuwa kwenye kikao kimoja ili kuweka ajenda yake kwa taifa. Kikao hicho kitaashiria mwanzo rasmi wa shughuli za bunge kung'oa nanga. Tayari usalama umeimarishwa kabla ya kikao cha saa 8:30 ambapo rais atakuwa anahutubia bunge. Wabunge wa upinzani na wale walioko mrengo wa serikali tayari wameanza kuwasili katika majengo ya bunge.
tunasubiri tu tuone kama ama tuweze kuwa tunapata taarifa hiyo mwendo wa saa 8:30 ambapo Rais William Ruto atakuwa anahutubia bunge la 13. Tuweze tu kusikia naye pia na yeye pia kusema kuhusu bunge hili, ambapo wakati huu tunangoja sasa bunge lianze kazi zake rasmi. Mtazamaji, tusonge mbele ambapo hii leo imekuwa nizamu ya wawakilishi wadi katika kaunti ya Nairobi kuapishwa. Shughuli hiyo ya kula kiapo inatarajiwa kuwajumuisha takriban wawakilishi wadi 124 watakao kula kiapo cha ofisi kuanza utendakazi kulingana na kiapo walichokula. Wale ambao tayari wameapishwa wameahidi kutoa huduma kwa wakazi wa wadi zao, kwa Wakenya na taifa kwa jumla. Mojawapo wa majukumu wa wawakilishi wadi kulingana na kipengee cha 9 cha katiba ya Kenya ni kuwakilisha na kusimamia sheria. Of Kenya in the office of the member of County Assembly of Nairobi City, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I shall at all times respect, uphold, preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Kenya, that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the rules and conventions of Parliament, that I shall do justice to all. So help me God. Paul Ndungu. Thank you. Irungu. I, Paul Ndongo, do swear in the name of the Almighty God that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Member of County Assembly of Nairobi City, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I shall at all times respect, uphold, preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Kenya, that I shall do right to all manner of persons in accordance. Na mtazamaji, hiyo ni hapo awali ambapo wawakilishi wadi hao kutoka kaunti ya Nairobi walikuwa wanalishwa kiapo asubuhi ya leo ama mapema hii leo, ambapo sasa wanatarajiwa kwamba wataweza kumteua spika wa bunge la kaunti ya Nairobi muda wote tu kuendelea, ama ni shughuli ambayo natumai kwamba inaendelea kwa sasa. Ataweza kuwa tunapata taarifa kamili baada ya kumteua spika wa bunge la kaunti la Nairobi. Mtazamaji, sasa tusonge mbele ambapo idara ya polisi imeweka wazi nafasi ya mkurugenzi wa idara ya upelelezi DCI kwa yote anayetaka kuchukua nafasi hiyo kutuma ombi. Kadhalika Oktoba tarehe 6 ndio siku ambayo imewekwa ya mwisho kwa maombi hayo kutumwa ili kuapisha nafasi kwa zoezi la kusaili watakaokuwa wamewasilisha ombi lao. Nafasi hiyo imesalia wazi baada ya Rais William Ruto kutangaza kuwa mkurugenzi mkuu George Kinoti alikuwa ametuma ombi la kujiuzulu kazi. Mtazamaji, tukiachana na hayo ya masuala ya idara ya upelelezi ya DCI, ni kwamba sasa wataalamu wa mazingira wamemkosoa naibu wa Rais Rigathi Gachagua kwa pendekezo lake la kuwaruhusu watu kufanya kilimo msituni. Kulingana na wataalamu hao ni kuwa swala hilo litapelekea mizozo ya kijamii na kuwa washikadau wote wanastahili kuhusishwa kunradhi. Wakati huo wataalamu hao wamesisitiza umuhimu wa kutunza misitu ambao huenda pendekezo la naibu wa Rais Rigathi Gachagua almaarufu shamba system ukaathiri. The proposed reintroduce the outlawed shamba system will deplete the already deteriorated forest resources in Narok County and Kenya at large. We welcome and appreciate government effort to increase food production, and this can be done through smart agriculture. We have 80% of land in Narok available for various activities, and for us to succeed,
we do not have to introduce crops into our forest, which only cover 10%. Maybe it might be a good idea for the bare land, but not for a place like Narok, whereby some people took it wrongly and they started inventing the forest. Because once we start that, the water levels that we have experienced right now as a good measure of water flowing to Masai Mara will be affected, and our animals and tourism will be affected, because once people are in the Mao forest again, the rivers will be affected, the rainfall, and many things will go wrong. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya hawa washikadau wa sekta ya kilimo ama sekta hiyo tu ya kuhusiana na misitu, inanipa mie fursa ya kuweza kuvuka moja kwa moja hadi sasa viwanjani, ambapo mshambuliaji Gentrix Shikangwa Milimu amejiunga na timu ya Simba Queens baada ya mkataba wake na Fati Karagu kutamatika. Shikanga amesahihi mkataba wa kuchezea timu hiyo ya Simba Queens kwa miaka 2. Atajiunga na wachezaji wengine wa Kenya ikiwemo Caroline Rufa, Corazon Aquino na Topista Situma. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya spoti inanipa mie fursa sasa ya kuweza kuondoka studioni, ila mtazamaji na kuomba usiweze kuondoka mbali, kwa maana dhinashara unusu nitakuwa nawe hapa ndani ya taarifa za Kirk Machweo. Kuwa na mchana mwema, kunradhi.